We are starting now. Nous débutons. L'ambassadeur commencera par quelques propos d'introduction et ensuite répondra à vos éventuelles questions. Monsieur l'ambassadeur, je vous en prie. Okay. Good morning, everybody. I will speak in French. Bonjour à tous, je m'exprimerai en français et je vais vous expliquer pourquoi. Happy New Year. Bonne année à vous toutes et tous. Je vous souhaite le meilleur pour vous, vos familles, vos proches. À tous, c'est un plaisir pour moi et pour mon équipe de vous retrouver en ce début 2024, bien entendu. La France prend, a pris hier en fait, la présidence du Conseil de sécurité pour tout le mois de janvier. C'est évidemment un moment important pour nous. Ça revient tous les 15 mois environ en fonction de la rotation parmi les membres du Conseil de sécurité. La dernière fois, c'était en septembre 2022, vous vous en souvenez sans doute. C'est évidemment un honneur de présider le Conseil de sécurité, mais c'est surtout une responsabilité au moment où les crises se multiplient, où l'agenda est extrêmement chargé, que ce soit aux Proches, au Moyen-Orient, en Europe, notamment en Ukraine, en Afrique, un peu partout. Les défis dans le domaine humanitaire, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de la prolifération aussi, bien entendu, qui sont absolument majeurs. Donc la présidence sera évidemment, comme toujours, l'occasion pour la France de réaffirmer son engagement en faveur de la Charte des Nations Unies, en faveur d'un multilatéralisme respectueux du droit international. Cet objectif, évidemment, nous souhaitons le poursuivre en liaison étroite avec tous les autres membres du Conseil de sécurité, les 14 autres, les 4 autres permanents bien sûr, mais les membres non permanents, et notamment les 5 nouveaux membres non permanents qui ont commencé hier et en réalité plutôt aujourd'hui. Et je cite donc l'Algérie, la Corée du Sud, le Guyana, la Slovénie et la Sierra Leone qui nous ont rejoints pour un mandat de 2 ans. Donc c'est l'occasion de les féliciter, puis surtout de remercier aussi les 5 qui ont quitté le Conseil avant-hier. Cette présidence sera marquée sous le signe de l'ouverture et de la diversité. On tient à ce que le Conseil soit efficace, donc on essaiera d'éviter de multiplier des réunions interminables et on préfère des réunions, si possible, efficaces qui débouchent sur des résultats avec des méthodes de travail ouvertes et transparentes, association, bien entendu, de tous les responsables des Nations Unies pertinents, de la société civile quand c'est justifié, bien entendu, avec un angle particulier sur les femmes, bien entendu, respect du multilinguisme, importance de la dimension européenne. Donc c'est un programme de travail qui couvrira différents sujets, comme toujours. Comme vous le savez, il y a toujours des réunions qui découlent d'échéances, de rapports, de renouvellement de mandat. Donc on aura évidemment des réunions sur le Yémen, sur la Syrie. On renouvellera le mandat de l'opération à Chypre avant le 30 janvier. Mais évidemment, les crises majeures du moment, que ce soit la crise à Gaza, bien sûr, la crise en Ukraine aussi, les crises africaines, domineront l'agenda, même si effectivement on traitera d'autres sujets, notamment par exemple de la Colombie, aussi de Haïti et d'Afrique de l'Ouest, etc. Donc les sujets ne manquent pas. Mon équipe et moi-même, on sera à votre disposition tout du long pour répondre à vos questions, vous informer autant que faire se peut et vous dire où on en est. Voilà, j'en reste là. Je suis prêt à répondre à vos questions. J'insiste sur le fait que je peux répondre en tant que président du Conseil de sécurité, ou parfois je peux répondre en ma capacité nationale, et je le préciserai à chaque fois parce que ma capacité nationale ne correspond pas nécessairement à un accord au sein du Conseil de sécurité. Voilà, donc je pense c'est important de faire la différence et de ne pas tout mélanger. J'espère que c'est le cas en général, mais en tout cas, je pense que j'insisterai pour que ce soit le cas au mois de janvier. Qui souhaite... that distinction. As it is traditional, the first question goes to Anka and its president, Valeria.
Thank you so much. Thank you, Ambassador. Happy New Year. And on behalf of ANCA, we wish you the best of luck for the busy month ahead. Valeria Robecco from ANSA Newswire. So my question is on Ukraine. I wanted to ask which is the perspective on Ukraine. Russia has increased bombardment again. In the U.S., we know that the funds are kind of over now, and the Congress has not been approved the new funds yet. So, what will be the effort of the Security Council on the matter? And in your opinion, is there a hope to start negotiations about the end of the conflict by the end of the winter? Thank you so much. Merci. Thank you. Thank you, Valeria. As a president of the Security Council, the only thing I can tell is that it's pretty likely that we will have meetings on Ukraine during the month of January, maybe as soon as next week. It remains to be scheduled. And I would not be surprised that there will be a couple of meetings or more on Ukraine during the month of January. But it remains to be confirmed, and it remains to be approved by all colleagues of the Security Council. So that was as a chair. In my national capacity, I will just say that the situation in Ukraine remains extremely dire. I think it's not improving. I think it's deteriorating. You may have seen over the last days that the numbers of military actions, bombings, missiles and drones from Russia on Ukraine has increased. I think there was this response by Ukraine on Russia 2 or 3 days ago, which triggered a meeting asked by Russia. So the situation on the ground is deteriorating. We are just at the beginning of the winter. Obviously, Russia is targeting civilian infrastructure in Ukraine, targeting power plants, energy facilities, but also schools, hospitals, etc. So there is a clear agenda designed to scare the population. All of this is totally contrary to the international humanitarian law, to the Geneva Conventions, and I think this whole war in Ukraine is just a blatant violation of the UN Charter, period. So I think, so I don't see any hope to see a beginning of a negotiation in a short term, but we should continue to push for this and to do whatever it takes to bring peace in this desolated country. But we'll do our best. So. Sylviane, L'Orient le jour. Merci, Monsieur le Président, et bonne année. Ma question, c'est le Liban et la région. La souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban continuent d'être bafouées. Les frappes israéliennes qui ont visé ce matin le bureau de Hamas à Beyrouth, tuant Saleh al-Arouri, ne constitue-t-elle pas une atteinte à la souveraineté du Liban? Ensuite, j'ai d'autres questions qui vont aller avec la FINUL. Vous voulez que je les pose tout de suite? Et l'on va de même au sud du Liban, où la FINUL se trouve dans une situation précaire. Les casques bleus et les militaires français font face à la dégradation sécuritaire, à l'escalade au sud du Liban. Les forces françaises de la FINUL, qui comptent plus de 700 personnes, 700 hommes, subissent aussi les mêmes problèmes. Deux incidents graves ont affecté des soldats français, dont l'attaque de Kfar Kila. La France a demandé au gouvernement libanais de procéder à une investigation, mais le gouvernement n'est qu'intérimaire et ne peut faire pas grand-chose. Quelles sont les attentes donc de la France face à cette situation délétère? Une autre dangereuse chose, une troisième question, c'est une autre dangereuse escalade se profile à l'horizon, il s'agit de l'appel d'Avigdor Lieberman pour que l'armée israélienne prenne le contrôle d'une partie du Liban, le sud du Litanie.
il doit être sous le contrôle de l'armée israélienne. Quelle est la position claire de la France sur la souveraineté et l'intégrité territoriale libanaise, tant répétée et qui a été soumise à et qui a été bafouée tout le temps et elle a été répétée dans les différentes résolutions de l'ONU pour qu'on maintienne la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban. La présidence de la France au Conseil de sécurité sera-t-elle marquée par une nouvelle approche du Liban et de la région? Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette question. En tant que présidence du Conseil, évidemment, la situation au Proche-Orient sera discutée attentivement pendant le mois de janvier. Et notamment, on aura sans doute une réunion à haut niveau le 23 janvier qui sera principalement consacrée à la question palestinienne, mais aussi dans son environnement régional. Et ce qui me permet d'en venir à votre question. Alors évidemment, à titre national, pour la France, l'indépendance et l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban sont des éléments essentiels. On continue à y veiller. Probablement, la France est le pays qui est probablement un des plus engagés sur ce sujet-là. Toute atteinte à cette indépendance et cette souveraineté libanaise n'est pas acceptable, de quelque côté que ça vienne d'ailleurs, accessoirement, parce que les atteintes viennent de différents côtés, s'agissant du Liban. C'est clair. Bien entendu, dans ce contexte, la FINUL joue un rôle important. Elle a été créée en 1978. Elle a été conçue, étoffée en 2006, après la guerre entre Israël et le Liban de juin-juillet 2006, bien entendu. La France, comme vous l'avez dit, est présente au sein de la FINUL. On a à peu près 700 hommes. Et donc, on est évidemment très concerné par la situation. La crise à Gaza, actuellement, évidemment, est un facteur majeur. Pour nous, la priorité, c'est évidemment que la crise à Gaza cesse, mais c'est aussi qu'elle n'ait pas de répercussions régionales, qu'il n'y ait pas un embrasement régional de la crise, que ce soit évidemment, bien sûr, en Cisjordanie, mais évidemment entre Israël et le Liban. Donc la France est intervenue depuis le début de la crise pour encourager toutes les parties à la responsabilité au calme et à refuser l'escalade. S'agissant de la FINUL continue à avoir un rôle majeur. Ce qui est important pour nous, c'est qu'elle continue à patrouiller dans la zone dont elle a la juridiction. C'est très important. Il est très important aussi, deuxièmement, de soutenir le déploiement, l'action des forces armées libanaises. La FINUL ne peut pas tout faire elle-même. D'ailleurs, ce n'est pas ce que prévoient les résolutions du Conseil. Il y a un rôle pour les forces armées libanaises aussi dans cette zone. Et sur la souveraineté et les propositions qui sont évoquées ici ou là, le cadre international, ça reste la résolution 1701 qui a été adoptée justement en juillet 2006. Et donc, c'est celle-là qu'il convient d'appliquer. Donc, on va continuer à titre national, encore une fois, c'est à ce titre que je m'exprime là, à demander le plein respect de tout cela, respect de la FINUL, mise en œuvre complète par la FINUL de son mandat, notamment patrouille, etc. Rôle accru, parce qu'il reste insuffisant, des forces armées libanaises, plein respect de la résolution 1701. Tout ça est très important. Mais l'essentiel, pour le moment, c'est absolument éviter un embrasement régional et l'ouverture de nouveaux fronts dans la région, en plus de la tragédie à laquelle nous assistons tous à Gaza. Carrie, pour Le Monde. Merci beaucoup, Alexandre. Monsieur l'ambassadeur, bonne année et puis bonne chance pour ce mois de présidence du Conseil. Une petite question sur la Corée du Nord. Le leader de Corée du Nord, Kim Jong-un, n'a pas fait secret qu'un des objectifs pour 2024, c'était de lancer 3 satellites militaires espions. Les États-Unis ont déjà prévenu que ça irait à l'encontre des résolutions votées par le Conseil de sécurité. Et en même temps, hier, la Chine et la Corée du Nord ont déclaré 2024 comme année conjointe d'amitié franco-coréenne, nord-coréenne.
Quelle va être votre stratégie pour ce mois-ci? Est-ce qu'il y a possibilité, pour essayer de sortir de ce cul-de-sac coréen, de demander, de travailler avec l'un de vos partenaires qui est P5 pour essayer de faire pression et de sortir de cette situation qui n'en finit pas? Merci, Carrie. Le cas de la Corée du Nord est assez préoccupant parce qu'en fait, le Conseil de sécurité était arrivé en 2006 à se mettre d'accord sur une ligne assez claire qui consistait à se concentrer sur la prolifération nucléaire, la prolifération balistique de la Corée du Nord. Et à partir de 2006 jusqu'à une période assez récente, les membres permanents, qui sont les États nucléaires, au titre du TNP, et le reste du Conseil de sécurité étaient restés relativement unis pour exiger de la Corée du Nord le respect de ces résolutions, de ces sanctions, qui sont en réalité concentrées uniquement sur la prolifération. Elles n'évoquent pas ni les droits de l'homme, ni la situation humanitaire, ni les modalités ou la forme du régime, ni les relations intercoréennes, etc. Donc le problème qui est posé au Conseil de sécurité est strictement celui de la prolifération nucléaire et balistique. Force est de constater que le problème n'est pas réglé. Les régimes de sanctions depuis 2006 ont eu des effets positifs, puisqu'en fait, en réalité, ils ont surtout permis de ralentir de manière significative la progression du programme nord-coréen, qu'il soit nucléaire ou balistique. Ça n'a pas permis d'obtenir que le régime nord-coréen renonce à ses ambitions, notamment nucléaires. Voilà. Et depuis 2 ou 3 ans, les membres permanents sont divisés, c'est une évidence. La Corée du Nord continue à proliférer dans les 2 domaines, nucléaire et balistique. On a déjà eu 6 essais nucléaires par la Corée du Nord. On peut se retrouver en présence d'un 7e essai nucléaire dans un futur proche. Tout est possible. Et voilà. Donc la question que posée au Conseil de sécurité, c'est que faire pour empêcher une dérive encore accrue de la Corée du Nord dans son chantage nucléairo-balistique. Je crois que vous avez raison. Ce qui est important, c'est de trouver le moyen de rassembler les membres du Conseil de sécurité, à commencer par les membres permanents, qui sont les puissances nucléaires, sur un objectif commun, qui est de retrouver une certaine forme d'unité sur ce sujet pour empêcher la poursuite de cette dérive. Je ne suis pas exagérément optimiste sur le sujet. Je crois qu'il faut en appeler à l'esprit de responsabilité. On ne peut pas ignorer les faits que la Corée du Nord viole les résolutions du Conseil de sécurité, viole le TNP, se prolifère de plus en plus. C'est une menace pour son environnement régional, pour la Corée du Sud, le Japon, pour les systèmes de prolifération, les régimes de non-prolifération, pour la sécurité mondiale aussi, parce que certains des vecteurs nord-coréens sont des missiles intercontinentaux. Et donc, on est en présence, en réalité, d'une menace majeure. Et donc, je pense que le Conseil de sécurité en discutera dans le courant du mois de janvier. Ça n'a pas été formellement décidé aujourd'hui, mais plusieurs des collègues, notamment les collègues de la région, Japon et Corée du Sud, puisque la Corée du Sud est entrée au Conseil de sécurité, souhaitent qu'on puisse en parler. Mais une chose, effectivement, est de se réunir et de décrire la situation, de déplorer la dérive. Une autre serait, à mon avis, d'obtenir que le Conseil, de manière unie, adresse des messages fermes à la Corée du Nord, et c'est ça qu'il faut sans doute rechercher. Suzanne for Wyan. Thank you. Thank you, Mr. Ambassador. My name is Susan Tehrani from WION News. Regarding the Red Sea and what's happening there, the navies of the United States, Britain, and France have each shot down Houthi-launched drones and missiles. The United States now believes that there should be another international coalition dealing with what's happening in the Red Sea and the Houthis, separate to what's happening in Gaza. I wanted to know your views on that. Thank you. Well, again, I speak in my national capital. As a chair, I would say that
It's very likely that the Council will meet on the issue soon, probably even tomorrow. So we will confirm this, but I think the situation is bad. There is a repetition of violations and military actions in this area, and of course we cannot leave it like that. We need to take action. In my national capacity, I would just tell you that France, along with 42 partners, jointly condemned on December 20 the attacks committed by Houthis and the threats to the freedom of navigation. We believe nationally that we need to secure shipping in the Red Sea. It's crucial for everything, shipping of food, of fuel, humanitarian aid, and other essential goods. It's a very important route, of course. We cannot give up and accept the blackmail which is there. So maritime safety is extremely important, and it needs to be protected by all means, and we will continue to work on that with our partners. I think it's a shared concern. It's a different issue from Gaza, but again, it's an additional threat posed to the stability of this region. Ibtisam for العربي الجديد Hi, my name is Ibtisam Azim, Al-Arabi Al-Jadid newspaper. So I have two questions. First, today in the morning, the Algerian ambassador, when he talked in the ceremony, he said that one of the goals for Algeria is, in the current situation, as a member of the Security Council, to put an end to the genocide against the Palestinian people in Gaza Strip, and he also emphasized the importance and the urgency for a ceasefire in Gaza. So my question here, does France, the first question is, do you, in your national capacity, do you share these sentiments? What is France going to do during this presidency in order for a ceasefire? And the second question, also in Gaza, given the high number of people civilians who were killed, at least 20,000, does France support an arm embargo on Israel and the Israeli government, or at least a stop of French delivery of weapons to the Israeli government in this current situation? Thank you. Thank you very much. Well, just a word on this crisis in Gaza, which remains a huge concern. There is no progress, of course. The fighting continues. We should all remind ourselves that it started on October 7 with an absolutely monstrous attack by Hamas on the Israeli population, on Jews. You know, I think probably 1,200 have been killed, a woman raped. It's just, everybody saw that. So to a certain degree, we need to keep that in mind. We need to understand that Israel has the right to defend itself and to make sure that these things do not happen again. Everybody knows what the agenda of Hamas is basically eradicating Israel. Let's call a cat a cat. So this is where we are, and it's not acceptable. This being said, while Israel has the right to defend itself, of course, and to go after the terrorist fighters, because what we are talking about is a terrorist attack, it doesn't allow to respond in a disproportionate manner and to go after civilians. And I think what we will certainly support is a reaction that would just make a clear distinctions between terrorist fighters and civilian population, which is not the case now, of course. So what we want to see is a full respect of the Geneva Conventions, the law of the war. The civilians should not be a target. Elders, women, children, they should not be a target. Unfortunately, they are. The
the numbers are pretty much those you mentioned, so it should stop. And this is why France, again, while recognizing the right of Israel to go after the terrorists from Hamas, certainly would like to see a sustainable cessation of hostilities to make sure that civilians can continue to be protected. I think protection of civilians is of the essence in this case, and that, and second, that humanitarian relief could be provided to Gaza, to the people of Gaza. For the time being, the humanitarian relief is totally insufficient. Whatever you discuss, whether it's food, energy and drugs, etc. So I think it remains a tragedy. We really want it to stop as soon as possible. The Security Council adopted 2 resolutions, but the resolution, unfortunately, are just focused on the humanitarian relief, which is, of course, needed. Of course, yeah, you need humanitarian relief, humanitarian access. But the role of the Security Council is not just to address the symptoms of the crisis, but to try to fix the crisis. And so I think addressing the humanitarian dimension is totally insufficient. You know, we need to push for a sustainable cessation of hostilities, leading to a permanent ceasefire, which will allow the situation to improve, which will make sure that the civilians are safe, and the sooner the better. Thank you. Thanks, Alexander. Happy New Year, Ambassador. Good luck this month. Just one follow-up on the meeting on the 23rd, the Middle East debate. You said high level, so are we expecting foreign ministers and foreign ministers from the region as well, I presume? If you could give us some details on that. And then secondly, I don't see a meeting on Sudan other than the ICC regular meeting. The situation there is also very dire. There's been some developments over the weekend, I think, on the political front. Is there a possibility the Council might take up Sudan in the next week or so? On the first one, I think on the 23rd, it will be it's a monthly debate on Middle East, which we decided to elevate at ministerial level. So I think it's an open debate. So ministers are invited. They will be invited. We expect a number of ministers to show up, including ministers from the Middle East region. So we'll see. I think it's in 3 weeks from now, but I expect a number of ministers to show up on this very day for this meeting. That's one. And second, Sudan, I think you're right. I think at this stage there is just a meeting scheduled with the ICC prosecutor on Sudan, but we discussed that this morning with the colleagues when we discussed the program of work, and there is obviously the strong interest in the Security Council to discuss the situation in Sudan. As you know, there is now a new envoy in charge of Sudan, Mr. Lamamra, former foreign minister of Algeria. So he just started his mandate a couple of weeks ago, or 3 or 4 weeks ago. So we may or may not ask him to report and to exchange with him. So it remains to be decided, but there is obviously first a need, and second a desire among Council members to see what can be done to address the situation in Sudan. Nabil Al-Arabi. Thank you so much. Nabil Abisab, Al-Arabi TV station. Yes, okay. Nabil Abisab, Al-Arabi TV station. On Gaza, France and other countries submitted a joint application in the ICJ on Myanmar. It's a genocide case. And my question is, do you consider that the situation in Gaza qualifies to be addressed or looked at by the ICJ in this case? And in both cases, what should be the reaction in the Security Council, whether it's on Myanmar or in Gaza?
And my second question is on Lebanon. Is France really working on arrangements that include pushing back Hezbollah from the border, and for how deep and under what conditions? Thank you. Thank you very much. On the first one, I said what I had to say on Gaza before. We are very concerned with the situation. We want it to be resolved as soon as possible. Of course, there will be legal implications if the international law is violated by one side, by all sides. It's pretty clear that there have been a violation of international law by different sides, if you look at this file from the very beginning, and we'll see what the consequences will be. As you just said, the International Court of Justice has been seized of the matter, so I will not comment on this one. You know, France is a strong supporter of the ICJ. We'll see what they decide on this matter, and we'll make sure that we'll support the outcome of the decision. But I will not. The same with the ICC and the decision by ICC. We are a strong supporter of international justice, whether it's criminal justice with ICC, whether it's ICJ for international law, and we certainly don't want we won't certainly encroach their mandates. Regarding Lebanon, again, we want full implementation of Resolution 1701, which respects the sovereignty of Lebanon. It means that the UNIFIL has a mandate, a role to play, and probably do more. It means that the Lebanese armed forces should do more as well. It means that the resolution itself should be fully respected, including the blue line, which is very important. And we need to make sure that Hezbollah, which is very present in this region, do not escalate and respect this situation as well. So I think we will continue to be extremely vigilant and to put messages on all sides, meaning, you know, Israel, the government of Lebanon, Hezbollah, of course, and encouraging and protecting UNIFIL. The French Minister for Defense has been there in the recent hours and days, so we are monitoring the situation very closely. Yuya for Kyoto News. Thank you, Ambassador. So my name is Yuya from Kyoto News, Japanese media. So I will follow up question about the high-level meeting about the Middle East. So can you get any progress to finish the conflict, including the ceasefire? And the second question is, so what's your first priority issue during your presidency? As I know, so there are so many issues, Gaza or Ukraine or climate change and Haiti, whatever. So what's your first priority during your presidency? Priority? Yeah, our priorities is to try to achieve progress on the hot spots, the big conflicts, you know. So this is pretty much, I think these are legitimate and relevant priorities. I think you may have seen that we didn't suggested a thematic debate this month, and we leave it for others. We think the Security Council should focus on the current wars and make sure that we improve the situation in the Middle East, with Ukraine, in Sudan, in the Sahel region, in the Horn of Africa. As you may have seen, we will also discuss Haiti, where the situation remains a nightmare and where we try to push for the deployment of police force. So our plate is full, and we are realistic. I think we are pragmatic. We certainly do not believe we will fix all these issues in the next 4 weeks, but we want to focus on the hotspots, on the crisis, and make sure that the Security Council can have a useful contribution to those, and that's it. Edward for CCTV.
Hi, Ambassador. This is De Zhishu with China Central Television. First, Happy New Year, and wish you all the best on the presidency. So my question falls to you two parts. The first part in the capacity of France. What's your observation or analysis of the execution of the last resolution on Gaza, which adopted more than a week ago? And you just mentioned there were two resolutions only about humanitarian relief, and they are not they only address the symptoms of the crisis. Will France have, let's say, another draft resolution maybe this month to address even wider issues on Gaza? And second part, as the president of Security Council, are you ready if something like what happened in December? Will you be ready for that? Will you be ready to process that? That long negotiation, and how would you do that? Thank you. Well, first on Gaza, in my national capacity, I would say that I'm not sure the two resolutions adopted by the Security Council have been implemented yet. They are calling basically for humanitarian access, humanitarian relief, which is good, of course, but which is probably insufficient. But even that, I'm not sure implementation have been there. That's a fact. Humanitarian access and humanitarian relief for the people of Gaza is lacking behind. So we will continue to push for that. I believe that we are just expecting a report by the SG on the implementation of this resolution. So in my national capacity, I strongly support the SG. I strongly support the UN agencies, whether it's WFP, UNICEF, UNRWA, of course, which has been an incredible target during this war. I don't remember the number of victims in UNRWA staff, which is just a shame, of course. And UNRWA has been a very, very useful and efficient tool since its creation in the late 40s. So we need UNRWA, we need WFP, we need UNICEF, we need also the ICRC, which is not part of the UN, and they need our help to be able to work, and they need more money to be able to deliver more aid to the people of Gaza. We need more crossing points, not just Rafah, but also Kerem Shalom, maybe also the maritime access between Cyprus and Gaza. We need more access, more crossing points, etc. And we are not there yet. We should push for that. So we will continue to push for that, of course. You mentioned what I said before. Of course, dealing with humanitarian access, humanitarian relief is basically addressing the symptoms. If you don't address the war and the political issues, underlying issues, you may well find yourself dealing with humanitarian access for the next 10 or 15 years, like in any crisis. So I think we should really, as a council, refocus on the underlying issues, and also in a short term push for a sustainable ceasefire, because this is the only way you could move to the next phase. By explaining that France wants a sustainable ceasefire, it doesn't mean that we would just, accept that the Hamas terrorists should be protected. No. But we, again, as I said at the beginning, we need to protect the civilians. Gaza, it's 2 million civilians. It's not 2 million terrorists. No, it's just children, elders, women, and we should just avoid the confusion. So that's. And regarding the negotiation, the presidency has a role to facilitate. So any member of the council can come with a project, with a resolution, can negotiate, and that's its role. I think it's the presidency is not the boss of the others. It's just facilitating, organizing, trying to ease the work of the council. But on this one, if there is a chance
to make progress. I think we, as a chair, will do whatever we can to achieve progress. We will have this ministerial on the 23rd, and it's probably, I hope it could be a useful contribution. So France is ready. What? France is ready. Always. Linda for NPR. Thank you, Ambassador. My question goes back to Gaza, and I believe you said that France, would like a sustained cessation of hostilities and a ceasefire. I was just wondering, as I know, the U.S., clearly Israel, but the U.S. is against a ceasefire, believing that it would only benefit Hamas. And so I was wondering, can you just clarify what France's view is compared to the U.S.? Again, our national position, I don't see any contradiction, to tell you the truth, between allowing actions against the terrorists, okay, which France has been doing itself after 2015 when we were attacked, which we have been doing in Syria, in Iraq, etc. So it's okay to go after terrorists. And second, it's not okay to go after civilians, and protection of civilians should be a priority. So you need to combine both. It's difficult. I just want to remind you that even President Biden 2 or 3 weeks ago said on record that indiscriminate bombings should stop. And we are asking nothing else than that. Indiscriminate bombing should stop, meaning that attacking the terrorists is okay, bombing the civilian is not. So I think there is not much difference. Sari for Anadolu, and it will be our last question for today. Merci beaucoup. Je vais essayer de demander avec mon français pas si bon. Les fonctionnaires israéliens ont récemment exprimé un soutien croissant à la soi-disant immigration volontaire palestinienne à Gaza. Quelle est votre réaction à titre national face au déplacement forcé des Palestiniens? Merci. We are, of course, against... je vais peut-être vous répondre en français. Vous m'avez parlé en français. La France, merci. La France est évidemment opposée au déplacement forcé de population, c'est très clair, dans ce cas particulier et en général. Donc, on ne soutiendra pas les déplacements forcés de population. Dans le cas de Gaza et d'Israël, c'est à peu près assez évident que la bande de Gaza est peuplée de Palestiniens. Nous, notre objectif, c'est que les Palestiniens puissent continuer à y vivre de manière sûre et dans la sécurité et dans de bonnes conditions. Bon, c'est ça qui doit être la priorité. Il ne s'agit pas de les mettre dehors de Gaza ou de recoloniser Gaza, etc. Tout ça, ce sont des idées farfelues. Et donc, je crois qu'effectivement, l'essentiel, c'est ce dont nous avons parlé un petit peu plus tôt, c'est de mettre un terme à l'action militaire actuelle. Je ne dis pas mettre un terme aux actions visant la branche terroriste et militaire du Hamas, mais mettre un terme aux actions visant les civils, puisqu'il faut que les civils puissent vivre en paix chez eux et que les bombardements cessent, en tout cas ceux qui visent les civils dans la bande de Gaza. Donc ça, c'est clair. Et là, on continue à voir des hôpitaux, des écoles détruits, etc. Donc, effectivement, l'argument principal consiste à dire que les Hamas prend des human shelters, quoi. Donc, évidemment, le Hamas se met dans les écoles, etc. Mais et c'est vrai. Mais dans le doute, on ne bombarde pas une école. Thank you, everyone. We're all set for today. Have a good afternoon and see you soon at the Stakeout Point.